මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා මම අර ඉස්සෙල්ලා modern guitar method William Levittගේ book 1 එකේ කියලා දුන්න 8 note exercise එකක් මේකේ ඉතුරු ටික ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේකේ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රස්තාර ටිකක් දිගයි එනකොට මේක උත්සාහ කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න හරි 2 3 4 ඉගෙන notes එක මෙන්න මේ විදිහට සා රි ග රි සා 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 රි ග රි සා 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 රි ග ම ම ම ග රි සා 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 රි ද රි සා රි ග ම ම ම ග රි සා 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 රි ද රි සා රි ග රි සා රි ද රි සා රි ග ම ම ම ග රි සා රි ද රි සා රි ග ම Saman